In 1999, a dream is born. The dream of producing great wines with absolute respect for the native environment. The dream of integrating a winery into a unique ecosystem to create masterful wines which would reflect the personality of the land. Such a dream is ARRAYAN. Bodegas ARRAYAN is the most personal project of entrepreneur José María Entrecanales, who passed away in July of 2008, and of his wife María Marzán, who were determined to create a unique vineyard, integrated into the Spanish Savannah and able to produce great quality wines of intense personality. Bodegas ARRAYAN is located in the northwest of the province of Toledo, less than 1 hour from Madrid, on the La Verdosa country estate. It is protected by the Alamín Mountains and the Alberche River. In La Verdosa, century-old holm oak trees abound, part of a splendid vegetation where rosemary, thyme, rock rose, and lavender predominate. In this estate, there is also rich autochthonous fauna, deer, as well as wild boar, hare, partridge, and majestic birds of prey. With a total absence of pasturing, La Verdosa is one of the most pristine examples of the Spanish savanna ecosystem. In 1999, planting of the vines begins in the highest area of La Verdosa, at an altitude of about 1,600 feet above sea level. Before, Richard Smart, an Australian expert in high-quality wine production, known as the Vine Doctor, makes an exhaustive study of the soil, the climate, the optimal exposures and orientations, and the varieties better adapted to the terrain. A finales de los años 90 compramos esta finca, la finca La Verdosa. En principio yo creo que la idea que teníamos era que hubiera sido solamente una finca de recreo para pasar fines de semana y vacaciones, para salir un poco de Madrid. Pero enseguida mi marido tuvo la idea de empezar a hacer otras cosas. Un día, paseando por la finca a caballo, me dijo: aquí voy a plantar unas viñas. Como él era del dicho al hecho, al poco tiempo vi que empezaba a haber unos movimientos de tierras, tractores y que empezaba la plantación. Lo de unas cuantas viñas para hacer un vino familiar enseguida se convirtió en 26 hectáreas y lo de vino familiar en varios miles de botellas. Esta casa que está detrás mío es la casa de las 4 rayas, que fue la bodega inicial. Cuando compramos la finca, esta casa estaba bastante destruida y hubo un momento en que pensamos que la íbamos a tener que tirar, pero descubrimos en un plano antiguo de la zona que aparecía ya desde hace bastantes años. Entonces nos dio pena porque nos pareció que era pues algo casi histórico. La restauramos y se convirtió en la primera bodega. Al poco tiempo pareció que había más necesidades, hicimos las bodegas de al lado y al final hicimos ya la nave grande. Vines are planted in a sandy soil of alluvial origin and granitic erosion, ideal for the cultivation of the vine. The land takes up 65 acres, with strains of the Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, and Petit Verdot varieties. The Mediterranean continental climate of La Verdosa is typified by an extreme thermal regime, with severe winters, very hot summers, and about 12 inches of rainfall a year. It is the perfect microclimate for obtaining a healthy and limited grape harvest. The work of caring for the vines in Bodegas ARRAYAN is carried out continuously throughout the year. In early autumn, with the fall of the leaves, the vegetative cycle ends, and vines enter a period of hibernation. In the winter,
The soil is fertilized to provide vines with all of the needed nutrients. In January, pruning starts, aimed at reducing the vine's yield. This period, long and peaceful, lasts 3 months. Spring arrives and the vine bleeds, the sap rising and coming out from the wounds produced by pruning. The activity has begun. Soon the first sprouts appear. The soil has to be cultivated to prevent the vegetal cover, which grows naturally between the rows to compete with the vines. Branch thinning is done in order to obtain the appropriate structure of the vegetation. The vine flowers and the fruit sets. The grapes will be growing bigger until the veraison at the end of July. The change in color of the grapes is the indicator of the beginning point for the adequate ripeness. End of August, the grape harvest. In a fast and effective way, the bunches arrive in a few minutes at the winery hoppers, adjacent to the vineyard. So part of the grape harvest can be done mechanically. The grapes for the long-aging wines are harvested by hand and are selected in the vineyard. The grapes are carried in 60-pound crates and then rest 24 hours at 4 degrees Celsius, 39 degrees Fahrenheit, inside a small refrigerated truck, so the fruit does not lose any of its qualities. The next day, bunches are selected and their health checked at the sorting table. After the de-stemming, the bunches are introduced by gravity, to avoid hurting the grape, into small capacity stainless steel or French oak vats for fermentation. Una vez que las uvas entran en los depósitos, entran con una temperatura muy fría, con lo cual tenemos durante un tiempo una maceración prefermentativa. En este momento vamos a extraer los aromas primarios, toda esa fruta, la que tenemos en la piel, la parte de la flor, y en unos días, bueno, en 2 días o así, va a empezar la fermentación de manera espontánea. No usamos aditivos ni levadura comercial, directamente vamos a hacer unas fermentaciones naturales que van a durar entre 10 y 20 días. Solo vamos a hacer bazuqueos y algún remontado si vemos que la fermentación o las levaduras necesitan aireación. Una vez que termina la fermentación, vamos a seguir con la piel en el depósito mientras veamos que seguimos sacando de la piel cualidades positivas. Vamos a mantener una maceración después de esta fermentación durante unos días y cuando veamos que hemos dejado de extraer lo que queríamos, ya retiramos la piel del depósito y prensamos. Once the alcoholic fermentation is finished, part of the wine is drawn off into stainless steel vats, and the other part goes directly into barrels, where they undergo malolactic fermentation. In early winter, the wines are introduced into French oak barrels of different cooperages for their adequate aging. Cada tipo de vino va a necesitar su tiempo de barrica. Las barricas las hemos elegido de roble francés porque la madera francesa creo que respeta mucho la fruta y los aromas puros de cada variedad. Trabajamos con distintas tonelerías para que cada una aporte su personalidad también y jugar con esos distintos toques de cada tonelería. Y los tostados son tostados medios porque no quiero tampoco una influencia, un tostado alto que luego vayamos a sentir y vayamos a tener demasiada sensación en el vino, en el resultado final.
Normalmente trasegamos los vinos 2 veces. Una es después de maloláctica y otra sobre marzo, más o menos, para limpiarlos, para quitarles los olores de cerrado que puedan tener. Una vez después de la crianza los pasamos a depósitos para homogeneizar las distintas variedades y los distintos cupás. Pasarán un tiempo en este depósito y seguidamente se hace el embotellado. Y cada uno pasará un tiempo, más o menos un año, como poco, en la bodega para terminar la crianza en botella. The family of ARRAYAN wines distinguishes itself by a marked personality that expresses the best of our land. Con nuestros vinos lo que buscamos es la expresión de la tipicidad que nos va a dar nuestro terruño, nuestra finca, y que cada uno tenga su propia personalidad. La diferenciación entre ellos es muy importante. También buscamos la elegancia, la finura y la potencia, pero siempre en su justa medida. Cada una de nuestras variedades nos va a aportar su toque. Por ejemplo, la Merlot es muy variable con los años. Unos años nos va a aportar más golosidad, más aromas tofe, una boca muy suave, y otros años va a tener aromas más a tierra, a hojarasca, nos va a aportar mucha complejidad. La Syrah nos va a dar mucha fruta, mucha mineralidad, es una variedad muy compleja. La Cabernet lo que nos va a aportar es mucha fuerza, mucha estructura, una gran potencia en boca, y luego en nariz también nos aporta mucha complejidad, unos aromas especiados, frambuesas, fruta negra, muy largos. Es una variedad muy completa y que en esta finca se expresa en todo su esplendor. Bueno, la Petit Verdot es una variedad muy generosa, sobre todo en climas cálidos, aporta muchísima potencia también, mucho color, mucha estructura, y en aromas es muy expresiva, muy frutal. Y luego lo que vamos a tener en esta finca y que vamos a agradecerle mucho a la Petit Verdot es que guarda también la acidez y el grado alcohólico no es muy alto, con lo cual vamos a obtener una frescura que es inaudita en este tipo de climas y que nos va a servir muy bien, tanto para un vino monovarietal como para mezclarlo en los cupás. ARRAYAN wines are the result of continual work in the field, where good wines are made, and in the winery, where they are refined. More than a decade of dedication in order to offer the world the best of this unique land. Lo que empezó como un sueño es hoy una realidad. Nosotros seguimos trabajando día a día con la ilusión de conseguir esos vinos de calidad con los que José Mari soñó y que se pueden disfrutar ya en más de 16 países. With the sound of each uncorking and the enjoyment of a unique and great-tasting wine, ARRAYAN is the fulfillment of a dream and of a team that believes in work well done.